এখন আমরা স্টার্ট করলাম, নোটিস করি। আজকে আমাদের ফার্স্ট যেই টপিকটা নিয়ে ডিসকাস করব সেটার নাম হলো পারমিটিভিটি অফ ফ্রি স্পেস। এভরিওয়ান প্লিজ নোটিস কেয়ারফুলি। আজকের আমাদের ফার্স্ট টপিক হলো পারমিটিভিটি অফ। লাস্ট দিন কিন্তু আমরা খুব ডিটেইলস এটা নিয়ে ডিসকাস করি নাই। আমি তোমাকে একটা হেডস আপ দিয়ে রাখি, তাহলে আমার মনে হয় রিলেট করতে ইজিয়ার হবে। দেখো আমরা Coulomb's law দেখি, right? When we saw Coulomb's law for the first time, F equals K Q1 Q2 by R squared. আমরা সবাই জানি this is the equation for force, right? F equals K Q1 Q2 by R squared. Sir, is this included in the test? Sir? Is this included in the test? দেখে বলি। দেন না স্যার। No, এটা নাই, এটা আগে পর্যন্ত। ঠিক আছে, this is not included in the test. লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত যে টপিক ছিল ততটুকু পর্যন্ত, ঠিক আছে? আজকের টপিকটা নাই। ওকে, এক্সকিউজ মি। F equals K Q1 Q2 by R squared. এই যে K টাকে যদি আমি সেপারেটলি নিয়ে আসি, what is this K? K equals to 1 by 4 pi epsilon naught. K equals to 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, notice করে দেখি। So এই যে epsilon naught, এটা নিয়ে আজকে আমাদের discussion. What do we call this? This is what we call the permittivity of free space. Guys, সবাই কি বুঝতে পারতেছো? তোমার এই এত ভেজাল না করে তুমি কিন্তু ডাইরেক্টলি k এর ভ্যালু বসাই দিও, কাজ করতে পারো, and you'll get the same result every time. You'll get the same result every time. Now, ফ্রি স্পেস আমি তো নাম দেখলাম, কিন্তু আমি যদি পারমিটিভিটি অফ ফ্রি স্পেসের মিনিং দেখতে চাই, হোয়াট ডাজ দিস ইভেন মিন দেখি। Is a physical constant used often in electromagnetism. This is not only applicable in electric field. এই কনসেপ্টটা কিন্তু তোমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডেও আছে, আর দুইটাকে collectively we call it electromagnetism. It represents the capability of a vacuum to permit electric fields. আচ্ছা, এটার মানে কি? It represents the capability of vacuum. Vacuum কেন? Because you are dealing with free space. To permit electric field, ভ্যাকুয়ামের ভিতর দিয়ে কতগুলা field lines pass করতে পারে, this is what we mean by permittivity. It is also connected to energy stored within an electric field and capacitance. This will be discussed in details in capacitor section. আজকেই maybe আমরা capacitor start করব, maybe today we'll start capacitors, তখন আমরা দেখব যে ক্যাপাসিটরের সাথে কিভাবে লিংক করা যেতে পারে এই permittivity of free space. কিন্তু এটা তো আমরা দেখলাম একটা বেসিক আইডিয়া যে it's the property that allows a medium to permit the amount of field lines to pass through it. এই জন্যই the name is permittivity of free space. নেক্সট দেখি, আজকের টপিক হলো আমার ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল। ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল জিনিসটা কি, আর ইলেকট্রিক পোটেনশিয়ালের সিম্বল কি গাইস, একটু নোটিস করে দেখো। I know আমাদের যে ভোল্টেজের সিম্বলও কিন্তু V, ইলেকট্রিক পোটেনশিয়ালও কিন্তু V. Do not mix up ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল এন্ড ভোল্টেজ, যদিও অনেক ক্লোজলি লিঙ্কড। আচ্ছা, the electric potential V at a point, is the work done per unit positive charge on a positive test charge when moved from a point of infinitely far away. I know guys, this is really messed up. দেখে অনেক crazy ideas, but I'll try to make this as simple as possible. Done per unit positive charge on a positive test charge when moved from a point of infinitely far away from any charges to that position. It can also be thought of as the amount of energy it would take to remove a negative charge from a positive field from that point, or the amount of energy gained by a positive charge when it moves from a point of blah 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 blah. এটা তুমি আরো 100 বার পড়ো, তুমি 100 বার কনফিউজড হয়ে যাবা। ডোন্ট গো টু দিস, আমি এটাকে সিম্পল করার চেষ্টা করতেছি। দেখো, ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল খেয়াল করে দেখো, ইজ আ স্কেলার কোয়ান্টিটি because it's just an amount of energy per unit charge. এটার কোনো ডাইরেকশন নাই।
ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল কে মিক্স আপ করতে পারবা না তুমি ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের সাথে আর ইলেকট্রিক ফিল্ডের সাথে। ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল গাইস, প্লিজ মাইক্রোফোনটা অফ রাখো, ক্যামেরা অন রাখো। Microphones off, camera on. Notice everyone. Electric potential is measured in volts or joule per coulomb. The work done to move such a charge is the electric force from Coulomb's law times the distance it moved r. কিচ্ছু ভেজাল লাগবে না, আমি যদি একদম সিম্পলি বলি what is this electric potential is joule per coulomb, মানে পার ইউনিট চার্জের উপরে কতটুক এনার্জি লাগবে, পার ইউনিট চার্জকে কতটুকু এনার্জি দিতে হবে ওকে এক জায়গায় আনতে আর ওই জায়গা থেকে সরাইতে। দ্যাটস ইট, দ্যাটস দ্য সিম্পলেস্ট এক্সপ্লেনেশন আই ক্যান গিভ ইউ এভরিওয়ান। স্যার ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল কে ভোল্ট মানে ইলেকট্রিক ডিফারেন্স ইন ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল কে ভোল্টেজ, ডিফারেন্স ইন ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল ইজ দ্য পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। বুঝতে পারছো? বুঝছি স্যার। Electric potential is the potential difference. আচ্ছা, so the work done K in your head you can think of this as the energy. Work done K you can think of this as the energy required to move such a charge is the electric force from Coulomb's law times the distance it moves r. এই জায়গায় একটু ব্রেকডাউন করি গাইস, প্লিজ নোটিস করে দেখো। This is the electric potential, V is the electric potential। তার মানে কি এই চার্জটার উপরে কতটুক ওয়ার্ক ডান করতে হবে ওকে একটা সার্টেন ডিসটেন্স মুভ করতে, এন্ড উই অল নো ওয়ার্ক ডান হলো ফোর্স টাইমস ডিসপ্লেসমেন্ট। এই যে দিস ইজ দ্য ফোর্স টাইমস ডিসপ্লেসমেন্ট, জাস্ট ওয়ার্ক ডানকে ব্রেকডাউন করলাম ফোর্স টাইমস ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইডেড বাই এই যে কিউ ছিল কিউ এর উপরেই। আমি মিনিংটাতে আরেকবার বলতেছি যদি কেউ ভুলে যেয়ে থাকো, ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল ইজ দ্য ওয়ার্ক ডান পার ইউনিট চার্জ। বাংলায় বলতে গেলে এই চার্জের উপরে কতটুক ওয়ার্ক করতে হবে আমার ওকে এই ডিসটেন্সটা মুভ করাতে হলে। ওকে, এখন আগেও কিন্তু বলছি দিস এফ ইজ বেসিক্যালি দ্য ফোর্স ফ্রম কুলম্বস ল, এই যে এফ ইকুয়াল টু kt1 q by r স্কয়ার। সো ওই এফ এর জায়গায় যদি আমি এটা বসাই দিই দেখি তো কি আসে, ইকুয়ালস টু 1 বাই k এর জায়গায় জাস্ট k এর জায়গায় এটা লিখলাম q1 q2 বাই r স্কয়ার। এটা f, পাশে হলো r আর নিচে হলো q। একটু কাটাকাটি করি, আর এই পুরোটাকে ক্যান আই নট জাস্ট কল ইট k? তাহলে ফাইনালি আমার ইলেকট্রিক পোটেনশিয়ালের একটা ইকুয়েশন কি দাঁড়ায় দেখো তো, 1 by 4 pi epsilon naught মানে হলো k q by r. You just focus on this part guys, you just focus on this part. V equals k q by r. This is how you can find out the electric potential at distance r. Everyone, equation কি বুঝতে পারছো কিভাবে আসলাম আমি এই জায়গায়? You just focus on this. এটা দেখলেই তোমার উপরের আর কিচ্ছু করা লাগবে না, you don't have to read anything. এগুলা সব এক্সট্রা জিনিস, you just focus on what I wrote in this box and in the black box. Anyone? Sorry, এনার্জিটা কি পোটেনশিয়াল এনার্জি? Electric potential energy, definitely. Potential electric energy. Guys, clear? আমরা কিন্তু ইকুইপোটেনশিয়াল সারফেস লাস্ট দিন আরেকবার দেখছিলাম। ইকুইপোটেনশিয়াল সারফেসে আমরা জানি যে কোনো একটা পয়েন্টে অন দ্য সারফেস ফিল্ড স্ট্রেংথ কনস্ট্যান্ট থাকে। এখন সেটার সাথে ইকুইপোটেনশিয়াল লাইনস গুলো নিয়ে আমরা আরেকটু ডিটেইলস ডিসকাস করব। দেখো, equipotential are surfaces in 3D or lines in 2D connecting points of equal potential. Connecting points of equal potential বলতে এক্স্যাক্টলি আমরা কি বুঝতেছি এই কনটেক্সটে দেখো, different potential. This is what we mean by of different potential. Guys, এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার সবার? Yes sir. ওকে, তারপর দেখি these are the points. A test charge moving along an equipotential has a constant potential energy. Moving along an equipotential, guys, এই লাইনস গুলো কিন্তু আমার ইকুইপোটেনশিয়াল না, the blue lines are the equipotentials. Guys, এটা কি বুঝতে পারছো?
The brown lines are জি not স্যার potentials, the blue lines are equipotentials. Please মাথায় রাখো। তো তুমি এই পয়েন্টে ধরো, ব্লু লাইনসের যে কোনো পয়েন্টে ধরো, all of these points have the same potential energy. এখন নেক্সট আসি, একটা এক্সাম্পলে দেখব। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা ওয়ার্ক এক্সাম্পল দেখতেছি, থিওরি ইজ মিনিংলেস। In Rutherford scattering experiment, alpha scattering experiment, an alpha particle approaches a gold nucleus along a straight line, joining their centers and comes momentarily to rest at point P. Point P te eshe theme jay as shown in the diagram. The alpha particle then returns along its previous path. এখানে এসে আবার উল্টা দিকে যায়। Okay. The distance from the center of the gold nucleus to point P is eto. The distance from the center of the gold nucleus, this is the center of the gold nucleus, to point P, a distance টা দেওয়া এই যে 3 times 10 to the power minus 14 for point P আমাকে specifically point P এর জন্য বলছে show that the strength of the electric field associated with the charge of the nucleus is eto volt per meter. So that the strength of the electric field, okay guys, can you please do this for me? Strength of the electric field, এটার মানে কি? Strength of the electric field এর আরেকটা নাম বলতে পারবা? Anyone? খুবই easy, খুবই easy. What exactly do they mean by strength of the electric field in this context, guys? তাড়াতাড়ি বলো না। Electric field strength. Exactly. এত confused কেন সবাই বাকিরা? Strength of the electric field is basically electric field strength. Now, wait a second. Gold nucleus এর জন্য বলছে associated with the nucleus. Wait a second. So when it comes to the gold nucleus, guys, nucleus এর charge carrier টাকে, can you identify the particle who carries or which carries the charge in a nucleus? Nucleus এর ভিতরে শুধুমাত্র charge particle কোনটা? What do you say, guys? Protons, exactly. So when you look at the gold nucleus, right, 197 is the mass number, but 79 is the proton number. Agreed? 79 is the proton number. So with this idea in my mind, আমি যদি field strength এর ভ্যালু বের করতে চাই গোল্ড নিউক্লিয়াসের জন্য, আমি যদি field strength বের করতে চাই, ইকুয়েশন কি? Nucleus is a point charge. Guys, we have seen this extensively details এ। একটা point chargeর field strength কিভাবে বের করে, guys? What is the equation একটা point chargeর? এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে কেমনে হবে? লাস্ট ক্লাসও দেখছি kq by r square. kq by r square. Wait, k এর ভ্যালু কত? 8.99 times 10 to the power 9. q এর ভ্যালু যদি আমি বলি, গোল্ড নিউক্লিয়াসের চার্জ কতটুক? গোল্ড নিউক্লিয়াসে প্রোটন আছে 79টা, এক একটার চার্জ হলো 1.6 times 10 to the power minus 19. তাহলে 79টার চার্জ কত হবে? 79 into 1.6 10 to the power minus 19 divided by, লাল দিয়ে করি, divided by r square. এই r এর ভ্যালু দেওয়া পয়েন্ট p থেকে এই গোল্ড নিউক্লিয়াসের এই ডিসটেন্সের ভ্যালুটাও given. This is the r, this is r squared. 3 times 10 to the power minus 14 পুরাটা squared. দেখো তো কত আসে? Everyone করে আমাকে একটু ভ্যালু বলো প্লিজ। Guys, please don't sit idly. ক্যামেরা অন করতে বলি জাস্ট এইটা দেখার জন্য একটু। স্যার এইটা তো এখন গ্রুপে দেন না, তাই না? স্ক্রিপ্টটা এটা স্ক্রিপ্ট না তো স্যার, এটা তো আচ্ছা মানে স্যার ইয়েটা এই তো আমি ক্লাসে সলভ করাচ্ছি যে এইজন্য এখনো দেই। আচ্ছা ওকে ঠিক আছে আজকে দিয়ে দেব। কত আসে একটু বলো না প্লিজ।
এই যে বড় বড় ক্যালকুলেশন গুলাতে আমি প্রায় সময় স্টুডেন্টদের দেখি একটা না একটা মিস্টেক করে ফেলতে। বি ভেরি কেয়ারফুল, এন্ড দ্য মোস্ট কমন মিস্টেক ইজ স্কোয়ার করতে ভুলে যায় স্টুডেন্টরা। 1.26 into 10 to the power 20. 1.26 into 10 to the power 20. লিখে দাও না গাইস, চ্যাট বক্সে একটু লিখবা প্লিজ সবাই। এভরিওয়ান প্লিজ রাইট দিস ডাউন ইন দ্য চ্যাট বক্স। লিখছো এভরিওয়ান? প্লিজ বসে থেকো না। স্যার, জি স্যার। স্যার একটু উপরে যাওয়া যাবে? ওই যে ইকুইপোটেনশিয়াল লাইনে একটা কোয়েশ্চেন ছিল। জি স্যার বলেন। স্যার ওই যে লাস্ট লাইনটাতে লেখা যে নো ওয়ার্ক ইজ ডান বাই দি ইলেকট্রিক ফিল্ড, স্যার এটা একটু বুঝাবেন, আমি এটা বুঝতে পারছি। কেউ জিজ্ঞেস করলা না। ইউ নো হোয়াট, আই ওয়াজ রিয়েলি এক্সপেক্টিং সামওয়ান টু আস্ক মি দিস কোশ্চেন। কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করলা না। নো ওয়ার্ক ইজ ডান বাই দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। আচ্ছা, এটা মিনিং আমি এক্সপ্লেইন করতেছি। লেটস সে, আচ্ছা একটু ভ্যালুটা দেখে নিই সবার। ভ্যালু আসছে কত দেখি, 1.26 times 10 to the power 20. আবিরুল তো একদম প্রপারলি ইয়ে দিয়ে সুপারস্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখছো। নাইস, নাইস টাচ। 10 to the power 20. Yes, right. Yes, 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 everyone perfect, সব ঠিক আছে। এখন এটা একটু ফোকাস করি গাইস। ক্যালকুলেশন হয়েছে না? এবার এর দিকে তাকাও প্লিজ, নোটিস করো। তারপর কিন্তু আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক বাকি, ক্যাপাসিটরস। আগে এটা শেষ করে নেই। নো ওয়ার্ক ইজ ডান বাই দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড, এটার মানে হলো, আমি একটু উপরে যাই আগে, হ্যাঁ দেখে নাও। এই যে ওয়ার্ক ডান পার ইউনিট চার্জের কথা বলতেছি, এই ওয়ার্ক ডানের কথা যদি বলি, লেটস ব্রিং ইন আ চার্জ পার্টিকেল হিয়ার। আমি একটা চার্জ পার্টিকেল নিলাম, এটা ইলেকট্রন হোক, পজিট্রন হোক, প্রোটন হোক, কিছু যায় আসে না, দ্যাট ইজ ইররেলেভেন্ট। অল দ্যাট ম্যাটার্স ইজ এই চার্জ পার্টিকেলটা আমি এখানে রাখলাম। আমি এই জায়গার থেকে, নোটিস করো এভরিওয়ান, আমি যদি এই জায়গার থেকে চার্জ পার্টিকেলটাকে আরে কি আশ্চর্য, হ্যাঁ, along this line move করি, what will be the value of the work done? Absolutely no work done, because এই যে ওয়ার্ক ডানের কথা, ওয়ার্ক ডানটা হলো এই চার্জের কাছে আনতে ওর এই চার্জ থেকে দূরে সরে নেওয়ার, দূরে সরায় ফেলার ওয়ার্ক ডান। কিন্তু আমি যদি এই জায়গায় সেম ডিসটেন্স রেখে মুভ করি, কোনো ওয়ার্ক ডান করা লাগতেছে না। কে জিজ্ঞেস করছিল কোয়েশ্চেন এটা? জুবায়ের? জি স্যার। এখন অ্যান্সার পাইছো? জি স্যার, বুঝতে পারছি, থ্যাংক ইউ স্যার। নো প্রবলেম। আর এখানে যদি আমি এদিকে নিয়ে আসি, তখন এই যে ওয়ার্ক ডান করা হলো। এই যে এই ডিফারেন্সটা এখানে আনার জন্য ইকুয়েশন ইউ নো ভেরি ওয়েল, V equals KQ by R. মানে সেই ইলেকট্রিক পোটেনশিয়ালের চেঞ্জের জন্যই তো ওয়ার্ক ডানটা হচ্ছে বেসিক্যালি। Exactly, absolutely right, absolutely right. নেক্সট চলে যাই। ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স গেল। আচ্ছা, টুতে হলো ক্যালকুলেট দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ফোর্স অ্যাক্টিং অন দ্য আলফা পার্টিকেল। গাইজ এটা না আরো ইজি, ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ফোর্স। গাইজ এটা কিন্তু সিলেবাসে আছে, এই পার্টটাও সিলেবাসে আছে, এই পার্টটাও সিলেবাসে আছে, শুধুমাত্র ইলেকট্রিক ফিল্ড, সরি ইলেকট্রিক পোটেনশিয়ালটা দেই নেই। ক্যালকুলেট দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ফোর্স বলছে। ফোর্সের ইকুয়েশন কি? F equals K Q1 Q2 by R square। এখন Q1 আর Q2 এর দিকে যদি একটু তাকাই, নোটিস করে দেখি এভরিওয়ান, চার্জেস গুলা কি? এটা হলো আমার আলফা পার্টিকেল, এটা হলো গোল্ড নিউক্লিয়াস। I hope you all remember from your IGCSEs the structure of an alpha particle. কারো কি মনে আছে alpha particle structure? Anyone? Does anyone remember the structure of an alpha particle? Anyone? Structure of an alpha particle is 4-2. তাহলে একটা আলফা পার্টিকেলের চার্জ কতটুকু? এই যে 2, মানে as in
2 ইউনিট। তাহলে এই কনসেপ্ট ধরে যদি আমি এখানে আসি, কে এর ভ্যালু কত 8.99 টাইমস 10 টু দ্য পাওয়ার 9 টাইমস Q1 এর ভ্যালু কত, Q2 হলো আলফার 2 ইন্টু 1.6 টাইমস 10 টু দ্য পাওয়ার মাইনাস 19 ইন্টু এই কিউ টাকার এই গোল্ডের কত 79 ইন্টু 1.6 টাইমস 10 টু দ্য পাওয়ার মাইনাস 19 ডিভাইডেড বাই এই আর এর ভ্যালু কত অলরেডি দেওয়া আছে 4.p বলছে অলরেডি, সো দিস ইজ দ্য সেম আর 3 times 10 to the power minus 14 পুরাটা হোল স্কয়ার। গাইস আমাকে এই ভ্যালুটা মুখে বলার দরকার নাই, রাইট দিস ডাউন প্লিজ, উপরে লিখে দাও। এরকম বড় বড় ক্যালকুলেশন গুলো তোমাদের প্র্যাকটিস করতেই হবে। চোখে দেখে মনে হচ্ছে দূর খালি ক্যালকুলেটরই না বসাবো, বসাইতে যাই তোমরা ভুল করো। এই টুর স্টুডেন্টরা ক্যালকুলেটর ইউজ করতে তোমরা ভুল করো। প্লিজ আসবে রাইট হবে, এতটুকু ফিগার আউট করতে কারো কোনো কনফিউশন হচ্ছে নাকি? শেষ হলে বলো এভরিওয়ান। I really appreciate one thing, তোমরা ম্যাক্সিমামই ইউনিট সহ দিচ্ছ, কয়েকজনের ইউনিট ভুল যদিও। আচ্ছা আমাকে বলছে ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ফোর্স, ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ফোর্স যদি বের করে, রাইট, ফোর্সের ইউনিট কেন নিউটন পার কুলম্ব হইতে যাবে? গাইজ ফোর্সের ইউনিট কি কখনো নিউটন পার কুলম্ব হয়? মানে দিস ওয়াজ সো অবভিয়াস, আই রিয়েলি ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। অনেকে কিন্তু তোমরা নিউটন পার কুলম্ব লিখছো, ফোর্স কেন কুলম্বে যাবে? জাস্ট যদি ফোর্স হয়, ফোর্সের ইউনিট ইজ অলওয়েজ 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 নিউটন। গাইজ সবার কি ক্লিয়ার এই পার্টটা এভরিওয়ান? গাইজ কারো এটা নিয়ে কোনো কনফিউশন আছে? এনিওয়ান? Yes, sir. ওকে, এবার শুরু হলো। দেখো ক্যালকুলেট দ্য ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল, এই যে আজকে আমাদের যেটা টপিক, যেটা দিয়ে আজকে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড শেষ করব। ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল জিজ্ঞেস করছে। সো ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল ডিউ টু দ্য চার্জ অফ দ্য নিউক্লিয়াস, খেয়াল করে দেখো আমাকে স্পেসিফিক্যালি বলছে ডিউ টু দ্য চার্জ অফ দ্য নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াসের চার্জের জন্য কোন ইকুয়েশন ইউজ করবো আমরা? এফ বলতেছি ভি ইকুয়ালস টু ইলেকট্রিক পোটেনশিয়ালের ইকুয়েশন কি গাইস? তাড়াতাড়ি বলো, মুখে বলো, আজকেই দেখলাম। What is the equation for electric potential, guys? K E into equals R. K Q by R. Value জানি, আবার 8.99 times 10 to the power 9 Q, Q কার জন্য বলছে দেখো, চার্জ অফ দ্য নিউক্লিয়াসের জন্য। তাহলে এখানে Q কারটা বসাবো, আলফা পার্টিকেলের নাকি নিউক্লিয়াসের? অফ কোর্স নিউক্লিয়াসের, নিউক্লিয়াস হলো 79 times 10 to the power minus 19 KQ divided by আর এর ভ্যালু জানি, কিন্তু এইবার আর এর মাথায় স্কয়ার নাই, ইটস জাস্ট 3 times 10 to the power minus 14. Give me the value guys quickly, কাবিতে আমাকে ভ্যালু বলো। করছো সবাই? কত আসে ভ্যালু? আচ্ছা এবার তো ভালো লাগলো না ব্যাপারটা।
কেউ ইউনিট দাও নাই, অ্যান্সার দিছো ভাইরে ভাই, সবার ডিফারেন্ট অ্যান্সার। এক একজনের এক এক অ্যান্সার, ওয়াই? ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল তো জুল পার কুলম্ব লিখতে পারো, ঠিক আছে? ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান রাইট জুল পার কুলম্ব। ভোল্ট লিখতে হবে তাই না? ইকুয়েশনে 1.6 বসান। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ইকুয়েশনে ডেফিনেটলি এটা তো ডিফারেন্ট। হ্যাঁ 1.6, এই যে এই জায়গাটা 79 টাইমস, এই যে এটা তো 79 চার্জ, টোটাল চার্জ কত হবে এক একটার যদি 1.6 10 to the power -19 হয়। এটা করে আমাকে বলো কত আসে। তোমাদের এখন এত ভালো ক্যালকুলেটর, times 79 divided by 3 times 10 to the power -14, এটা করলে আমার অ্যান্সার আসে, তোমাদের কত আসছে? 3.79 times 10 to the power 6. Yes, correct. জি স্যার, দেখো তো এখন আমাকে বলতো ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল যখন শুরু করছিলাম অনেক কঠিন মনে হচ্ছিল, এখন কি আর সেরকম কঠিন মনে হচ্ছে ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল? এনিওয়ান গাইজ, এখন কি আর কারো ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল কঠিন মনে হচ্ছে? এভরিওয়ান? কেউ কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতেছিল আমাকে? স্যার আমি, হ্যাঁ বলো। স্যার চার্জটা যদি আমার নেগেটিভ হইতো তাইলে কি আমরা খালি চার্জটা ম্যাগনিটিউডটা নিতাম যখন ইলেকট্রিক পোটেনশিয়ালটা ক্যালকুলেট করতেছি? না, দরকার নাই, কোনো দরকার নেই। ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল আজকেই দেখছি, ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল ইজ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি, তো এখানে ডাইরেকশন নিয়ে কনসার্ন হওয়ার কোনো দরকার নাই। ভুলে গেছো? একদম শুরুতে আজকে একদম প্রথমে যদি আজকে লেকচারটা রিকল করি, এই যে হাইলাইট করে রাখছি ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল ইজ কি লেখা? অ্যানসার পাইছো? ইয়েস স্যার, পাইছি, থ্যাংক ইউ। ওকে guys, we are done with electric field. Actually not we are done with electric field. আজকে যে আমরা ক্যাপাসিটর স্টার্ট করব, ক্যাপাসিটর ইজ অলসো পার্ট অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড, ক্যাপাসিটরও কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ডেরই একটা পার্ট, রাইট? ওকে, সো আমি আমার লেকচারে পড়ে যাচ্ছি, একটু আগে একটু এটা শেষ করে নেই। ইলেকট্রিক ফিল্ড এন্ড ম্যাগনেটিক। স্যার ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল জিরো হতে পারে না কখনো? ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল জিরো, হ্যাঁ হতে পারে, ডেফিনেটলি জিরো হতে পারে। স্যার আজকে কি আমরা টেস্ট পেপার কারেকশন করতে পারবো? আজকে টেস্ট পেপারের কারেকশন লাস্ট দিনেরটা? ওই স্যার সার্কুলার মোশন এন্ড মোমেন্টাম, এটা মানে ফার্স্ট টেস্টের। আমি একটা কাজ করি, আজকে এটা আমি ক্যাপাসিটর স্টার্ট করতেছি, আমি এটা কারেকশনটা একটা ভিডিও রেকর্ড করে আমি তোমাদেরকে মেসেঞ্জারের গ্রুপে দিয়ে দিব। ইউ ক্যান গো থ্রু ইট ওভার এন্ড ওভার अगेन, ঠিক আছে? এক্সামের আগে। ইজ দ্যাট ওকে? আচ্ছা, ইয়েস স্যার। ঠিক আছে। আচ্ছা, একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখে নিই, ক্যাপাসিটর টপিকটার একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দেখি আমরা। The touch screen on many smartphones works by measuring the capacitance of every point on a grid that covers your screen. কিছুই বুঝো নাই, I understand, that's fine. এই যে টাচ ফোন গুলায় তুমি বলবা আরে আমি স্ক্রিনে দিচ্ছি কোনো কিছুই তো আমি ডিফারেন্স ফিল করি না, এক্স্যাক্টলি টাচটা মাস্টার করছে হলো আইফোন।
ক্যাপাসিটিভ টাচ বলে। ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইউ ক্যান সার্চ ইট আপ অনলাইন। এখন না প্লিজ, নট ডিউরিং মাই ক্লাস, আফটার মাই ক্লাস এন্ডস ইউ ক্যান চেক আউট। সার্চ করে ফেলছি হ্যাঁ বুঝি নাই। স্যার, বললাম মাত্রই সার্চ দিলাম। না না এখন না প্লিজ, আফটার মাই ক্লাস। স্যার ফোর্স টাচ কি এটা দিয়ে কাজ করে নাকি? আরেকবার স্যার কোনটা? ফোর্স টাচ যেগুলি কাজ করে নতুন ফোনগুলোতে, ওইগুলি কি এটার জন্যই? ফোর্স সেনসিটিভ ওয়ার্ডটা বুঝতেছি না আমি, কি বলতেছো? প্রেসার সেনসিটিভ ডিসপ্লে গুলি কি এটার উপরে বেস করে? Absolutely, definitely ক্যাপাসিটিভ টাচ বলে এটাকে, বাই মেজারিং দ্য ক্যাপাসিটেন্স। আচ্ছা, তো ক্যাপাসিটেন্স কি সেটাও তুমি জানো না, ক্যাপাসিটার জিনিসটা কি সেটাও তুমি জানো না, প্লিজ ওয়েট করো। ক্যাপাসিটার সম্পর্কে একটা অনেক কমন মিসকনসেপশন, যেটা আমাদের কয়েক বছর আগেও আমাদের স্পেসিফিকেশন তুমি যদি এই ডেফিনিশন লিখতা মানে অ্যাকসেপ্ট করতো, নাও এই ডেফিনিশন অ্যাকসেপ্ট করবে না। তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ আ ক্যাপাসিটার, 1 মার্কের কোশ্চেনের অ্যান্সার ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট লিখবে, শুনে আমার কথা, a capacitor is a device that stores charge. This is not wrong, trust me on this one. Capacitor is a device that stores charge, 100% right, but এই রেসপন্সের জন্য you won't get any marks, একদম জিরো পাবা তুমি, যদিও your answer is correct, because capacitor does not only store charge. A capacitor is a device that stores energy, and more specifically electrical energy. Guys, শুনতেছো আমার কথাটা? It's a device that stores electrical energy. Everyone, সবাই শুনছো কি বললাম মাত্র? জি স্যার। Okay. তারপর দেখি, your finger conducts electricity. So when you touch finger conducts electricity. So when you touch the screen, it changes the capacitance at that point. It is measured as a position on the grid of the screen so that the phone knows where you have touched. Interesting part ta dekho, the phone knows where you have touched, as in the IC, and can follow your touch instruction. Capacitor-based touch screens cannot detect the touch if you wear non-conductive gloves. Very interesting. তুমি non-conductive gloves পরে phone গুতানোর চেষ্টা করো, this won't work, as the measurements are based on how well the points on the screen can store charge and how charge can escape when you touch it. The touch screen is one of more interesting applications of capacitor. However, as they can store energy, ei jaga holo amar concern. They can store energy, not charge. Of course, they can also store charge, kintu answer jodi dite hoy, they answer likhte hobe they store energy. Act as timing components and smooth out varying currents. Capacitors are found in almost all modern electronic devices. Kono device nai jetar bhitore more or less amar capacitor use kore na. In this chapter, we will see how electric field drive electric charge to be stored on a capacitor and how this simple process can lead to complex but beautiful mathematics of charge storage. Acha. Microfarad, farad মানে কি সেটাও তুমি এখনো জানো না, এটা লাগবে না এখন। নেক্সটে চলে যাই। By the way, this is what a capacitor looks like. This is what capacitors look like. এটা তো একটু বেশি ফ্যান্সি করে ফেলছে ডিএসএলআর দিয়ে ছবি তুলতে, যে একটা সিলিন্ডারের মতো যেটা দুইটা পিন হয়, দুইটা হেড হয়, একটা লং পিন একটা শর্ট পিন। লং পিন কানেক্টেড সবসময় কানেক্ট করতে হয় সবসময় আমার পজিটিভ টার্মিনালে, আর শর্ট পিনটা সবসময় কানেক্ট করতে হয় আমার নেগেটিভ টার্মিনালে। স্টোরিং চার্জ নিয়ে কথা বলি। ইলেকট্রিক ফিল্ডের পরেই আমাদের ক্যাপাসিটর আসছে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রিজনে। I don't know if you remember, but how did we exactly start electric field? Electric field আমরা স্টার্ট করছিলাম কিভাবে? Does anyone remember, guys? How exactly did we start electric field? Uniform electric field দিয়ে। আর ইলেকট্রিক ফিল্ড, ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড আমরা কোথায় পাই, কিভাবে সেট আপ করতে পারি? দুইটা প্যারালাল প্লেট কানেক্টেড টু অপোজিট টার্মিনালস অফ আ ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই। Very similar to capacitor. The only difference is ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভিতরে প্যারালাল প্লেট গুলো এত বড় বড় থাকে, আরো বড় হতে পারে, কিন্তু ক্যাপাসিটর এই পুরো জিনিসটাকে ছোট করে এতটুকুর ভিতরে নিয়ে আসা হয়।
We saw in section 6a that electric field can cause charges to move. Of course, field definition is a region where force acts on charged particles. তার মানে এই কনটেক্সটে বলছে can cause charges to move. Indeed, this is why a current flows through a circuit. An electric field is set up within the conducting material, and this causes electrons to experience a force, thus moves through the wires and components of the circuit. Where there is a gap in a circuit, the effect of the electric field can be experienced by charges across this empty space. But in general, conduction electrons are unable to escape their conductor and move across the empty space. This is why a complete conducting path is needed for simple circuit to function. আমরা যদি এই জায়গায় দেখি দুইটা প্লেট নিলাম, দুইটা প্লেটের দুই এন্ড। গাইস দেখো তো আমাদের ওই যে পিং পং খেলি না, অ্যাজ ইন টেবিল টেনিস খেলার ব্যাটের মতোই, কিন্তু দ্য অনলি ডিফারেন্স ইজ এই জায়গায় ডিস্ক গুলা কি দিয়ে বানানো? মেটালস, হ্যাজ টু বি মেড অফ মেটালস। এন্ড আই হোপ ইউ ক্যান সি দ্য কালার কোডিং, একটা ব্ল্যাক একটা রেড, তার মানে একটা যদি পজিটিভ টার্মিনালে কানেক্ট করি আর একটা কানেক্ট করছি আমি নেগেটিভ টার্মিনালে, তাহলে ওদের দুইজনের মাঝখানে গেস হোয়াট কি সেটআপ হয়ে যাবে? একটা এভরিওয়ান গাইস, হোয়াট ডু ইউ থিংক? এদের দুজনের মাঝখানে কি সেটআপ হয়ে যাবে? এদের দুজনের মাঝখানে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড সেটআপ হয়ে যাবে। A pair of plates such as this with insulating between them is called a capacitor. আচ্ছা, এইরকম একটা জিনিসকে আমরা ক্যাপাসিটর বলতে পারি। দেখো তো, do you see the relevance with uniform electric field? এই জন্যই কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ডের পরে আমার ক্যাপাসিটর টপিক আসে। As we have seen, charge will collect on capacitor until the potential difference across the plates equals the provided by power supply to which it is connected. Then fully charged and the capacitor is acting as storage of charge. The amount of charge in the capacitor and stored per volt applied across it called the capacitance and is measured in farads. Capacitance depends on the size of the plates, their separation, and nature of the insulator between them. এই জিনিসগুলা আই নো অনেকের মাথার উপর দিয়ে যাওয়া স্টার্ট করছে। Why don't I do something real quick? আমি এই ক্যাপাসিটরের পুরো কনসেপ্টটাই let me show this with some really interesting yet very relevant simulation. তখন আমার মনে হয় এই পুরো জিনিসটা খুব ইজিলি তোমরা গ্রাস্প করতে পারবা। আমি এই পুরো বইয়ের জিনিসটা দেখাইলাম জাস্ট টু গিভ ইউ দ্য আইডিয়া যে ক্যাপাসিটর ইউজ করা হয় এক্স্যাক্টলি কোথায় আর ওদের ফাংশনালিটিস গুলা কি কি। দাঁড়াও, একটু ওয়েট করো। মাঝে মধ্যে বইয়ে অনেক সুন্দরভাবে জিনিসপত্র থাকে, আবার মাঝে মধ্যে সিম্পল একটা জিনিসকে ওরা unnecessarily complicated বানায় ফেলে। But don't worry, let me show this real quick. Take a look at this. আচ্ছা, you can clearly see দুইটা parallel plate
এর অ্যাক্রসে আমি একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিলাম। গাইজ হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? এখন আমার ভোল্টেজের ভ্যালু কত দেখো তো? 0। আমি যখনই ভোল্টেজটাকে বাড়ানো স্টার্ট করব, ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি পজিটিভ টার্মিনাল এর সাথে কানেক্টেড যেহেতু এই প্লেটটা অ্যাকোয়ার করবে পজিটিভ চার্জ, আর নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে যেহেতু কানেক্টেড এই প্লেটটা অ্যাকোয়ার করবে নেগেটিভ চার্জ। অ্যাকচুয়ালি আমি অল দ্য ওয়ে 1.5 দিই। 1.5 দিলেই ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি যে এই দুটো প্লেট কিন্তু আমার চার্জড হয়ে গেল। আচ্ছা, এই প্লেট পজিটিভ, এই প্লেট নেগেটিভ। ডেজা ভু, অলরেডি উই হ্যাভ সিন দিস। গেস হোয়াট? এদের দুজনের মাঝখানে কি ক্রিয়েট হয়ে যাবে? একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড। তাহলে আমি যদি একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন দেখতে চাই, এখানে ক্লিক করলে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক গাইস, কিরকম লাইন্স দেখবা? দিস ইজ সামথিং উই অলরেডি নো আমাদের প্রিভিয়াস টপিক থেকে। ফিল্ড লাইন সবসময় কোন ডাইরেকশন থেকে কোন ডাইরেকশনে যায় গাইস? ক্যান ইউ টেল মি? Positive, negative. Lines always flow from positive to the negative plate. তাহলে আমি এটাতে ক্লিক করলে ইউ ক্যান সি দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ফিল্ড লাইন। আমরা এতদিন যেটা দেখে আসছি, অফকোর্স দ্যাট ওয়াজ অলসো ফাইন, বাট অল অফ দোজ ডায়াগ্রামস ওয়ার ইন 2 dimension. Now you can clearly grasp the entire thing, how the whole thing behaves in 3D. Guys, relate করতে পারতেছো? আচ্ছা, এখন কিছু ভ্যালুজ নিয়ে আমরা ডিসকাস করি। This is 1.5 volt, 10 millimeter separation. আমি যদি প্লেট গুলাকে আরো কাছে নিয়ে আসি বা দূরে সরাই দেই, তখন কিন্তু ডেফিনেটলি আমার চার্জের ভ্যালু চেঞ্জ হবে। আমি যদি এখানে দেই, লুক হাউ ক্লোজলি দ্য লাইনস আর। আর যখন আমি সেপারেশন বাড়াই দিব, দেখো তো নাম্বার অফ ফিল্ড লাইন্স কি বাড়লো নাকি কমলো? গাইস জাস্ট টেল মি দিস পার্ট। আমি যখন দুজনকে অনেক কাছে রাখি, look at the number of field lines here, আর যখন দুজনকে সেপারেশন বাড়াই দেই, look at the number of field lines. গাইস, field lines কি বাড়ে নাকি কমে? কমে যায়। অফ কোর্স, তার মানে ফিল্ড স্ট্রেংথ তো আমার কমে যাচ্ছে। ওকে, এখন ক্যাপাসিটেন্স। আমি যদি তোমাকে ক্যাপাসিটেন্সের মিনিং জিজ্ঞেস করি, ইফ আই আস্ক ইউ দ্য মিনিং অফ দ্য টার্ম ক্যাপাসিটেন্স, কি বলবা? ক্যাপাসিটেন্সের মিনিং কি? ইটস দ্য ক্যাপাসিটি of a capacitor to store charge. Please মাথায় রাখো, capacitance is the capacity of a capacitor to store charge. তাহলে এই মুহূর্তে আমি যদি চার্জের ভ্যালু দেখতে চাই, এই যে প্লেট চার্জে ক্লিক করি, you can clearly see these values guys. You just focus on capacitance এর ভ্যালু আর চার্জের ভ্যালু। আচ্ছা, তোমার কমন সেন্স কি বলে? আমি ভোল্টেজে টাচ করব না। তিনটা কোয়ান্টিটি, এরা তিনজন হলো খুবই ক্লোজলি কানেক্টেড কোয়ান্টিটিস, কিউ, সি এন্ড ভি। The three quantities, এটাকে আমরা ইলেকট্রিক্যাল ইসের ভিতরে বলে হোলি ট্রিনিটি। ক্রিশ্চিয়ানিটির ভিতরে there is this concept of trinity, এরকম ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভিতরে there is a concept of trinity. ট্রিনিটির জন্য the three quantities are Q, C and V. Q মানে হলো আমার এই চার্জ, C মানে হলো আমার এই ক্যাপাসিটেন্স, আর V হলো আমার ভোল্টেজ। এই তিনটা কোয়ান্টিটিকে লিংক করে the equation is, প্লিজ মাথায় ঢুকাও, Q equals CV. এখন আমি এই 1.5 ভোল্টকে টাচ করলাম না, all throughout I keep this 1.5 constant. Everyone please notice very closely. এখন তুমি আমাকে বলো, Q আর C এর দিকে যদি তাকাই, আমি যদি V কে কনস্ট্যান্ট রাখি, now if I want to link Q and C, how do you think these two quantities are related? আমি কিন্তু আগেও একটা হেডস আপ দিয়ে রাখছিলাম, C is the capacitance which is basically the capacity of a capacitor to store charge. আমার C যত বাড়বে Q এর ভ্যালু তত বাড়বে, C যত কমবে Q এর ভ্যালু তত কমবে। বই থেকে জাস্ট এই জিনিসটা তোমাকে দেখাতে চাইছিলাম, and then I got carried away, আর অনেক কিছু দেখে ফেলছি এক্সট্রা। সো এই ক্যাপাসিটেন্স কিসের উপর ডিপেন্ড করে দেখি তো, ফ্যাক্টরস গুলা সিলেবাসে এগুলো অ্যাড করা হয়েছে। দ্য ক্যাপাসিটেন্স ডিপেন্ডস অন দ্য সাইজ অফ দ্য প্লেটস, দেয়ার সেপারেশন, এতটুকু পর্যন্ত হলেই হবে, সাইজ অফ দ্য প্লেটস and their separation.
এই কনটেক্সটে সাইজ আর সেপারেশন বলতে বোঝাচ্ছে হলো ওদের সারফেস এরিয়া আর দ্য ডিসটেন্স বিটুইন দেম। নাও লেটস গো ব্যাক টু দ্য সিমুলেশন। আমি যদি নোটিস করো কত ফ্যারাড দেখো তো, 0.89 10 to the power minus 13, 0.89 times 10 to the power minus 13 farad. This is the value of the capacitance. আমি যদি এরিয়াটাকে আরো বাড়াই, কই 0.89 আর কই 3.2, দেখো কত বাড়াই ফেলছি। আমার ক্যাপাসিটেন্স বাড়ানোতে তোমরা হয়তো ভুলে গেছো, look at the value of the charge first. ক্যাপাসিটেন্স দেখো, চার্জ দেখো, আমি ক্যাপাসিটেন্স বাড়াচ্ছি আমার চার্জও বাড়তেছে। জাস্ট লুক এট দিস, কমার কি কোনো কিছু হচ্ছে? নো, আমি যত ক্যাপাসিটেন্স বাড়াবো আমার চার্জও তত বাড়লো। সো একটা ফ্যাক্টর হলো the surface area of the plates, the other factor would be the separation of the plates. But guys, নোটিস করো এদের দুজনের ভিতরে আমার ডিপেন্ডেন্ট ফ্যাক্টর কোনটা আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্যাক্টর কোনটা। Guys, I have to stop right here and ask you, এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে কি কারো কোনো কনফিউশন হচ্ছে? Am I going too fast? একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করো গাইজ, আমি কিছু দেখতে পারতেছি না তোমাদেরকে। ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি, কারো কি এই পার্টটা ফিগার আউট করতে কোনো রকম কনফিউশন হচ্ছে নাকি? এই পার্ট না, কোনো পার্ট ফিগার আউট করতে কোনো কনফিউশন হচ্ছে নাকি আপ টু নাও? এভরিওয়ান? ঠিক আছে। স্যার একটু রিলেশনশিপটা একটু রিপিট করবেন, আমি এটা একটু কনফিউজ। আরো 2বার 3বার 4বার অনেকবার দেখবো, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। আমি বলতেছি যে প্লেটের এরিয়ার সেপারেশনের পার্টটা, ফোকাস অন কিউ এন্ড সি, চার্জ আর ক্যাপাসিটেন্সের দিকে তাকাও। বিকজ আমি যদি তোমাকে ক্যাপাসিটেন্সের ডেফিনিশন জিজ্ঞেস করি, what is the definition of capacitance? Capacitance is the capacity of a capacitor to store charge. Guys, capacitance is the capacity of a capacitor to store charge. তার মানে আমার capacitance যত বেড়ে যাবে, the capacity to store charge also increases, meaning the charge will also increase. এখন ক্যাপাসিটেন্স আমি কিভাবে বাড়াতে পারি? আমি যদি প্লেটের এরিয়া বাড়াই দিই, দেখো তো এরিয়া বাড়লে ক্যাপাসিটেন্স বাড়লো, আমার চার্জও বাড়লো। আর এরিয়া না বাড়ায় যদি আমি সেপারেশন কমাই দিই, সেপারেশন কমাই দিলেও আমার ক্যাপাসিটেন্স বাড়বে এন্ড ইন টার্ন চার্জ বাড়তেছে। তাই সবার কি 100% ক্লিয়ার এই পার্টটা? এবার তাকায় দেখো দুইটাকে, ক্যাপাসিটেন্স বাড়লে চার্জও বাড়ে, ক্যাপাসিটেন্স করলে চার্জও কমে, ক্যাপাসিটেন্স কমলে চার্জ কমে, ক্যাপাসিটেন্স বাড়লে চার্জও বাড়ে। This is how you can link these two quantities. Guys, 100% clear? দেখো সিমুলেশন থেকে দেখতে কত কত সিম্পল হয়ে যায়। বইতে পড়ছো, থিওরিতে দেখছো, বাট দেখো when you look at this from a simulation perspective, যে রিয়েল লাইফে কি হতে পারে, তখন প্রত্যেকটা কনসেপ্ট কিভাবে রিলেটেবল। Now, this time I will not touch the capacitance. এই সেপারেশন আমি ধরবো না, আমি এই প্লেটের এরিয়া বা সেপারেশন দুইটার একটাকেও টাচ করব না। যদি টাচ না করি, এভরিওয়ান নোটিস ভেরি ক্লোজলি, যদি আমি সেপারেশন এগুলা কিছু টাচ না করি, তাহলে আমার কোন জিনিসটা কনস্ট্যান্ট থাকবে? ক্যান ইউ গাইজ আইডেন্টিফাই কোন জিনিসটা কনস্ট্যান্ট থাকবে? শুনি না। আমি সেপারেশন, প্লেট এরিয়া আর মিডিয়াম যদি হাত না দেই, তাহলে এই তিনটা কোয়ান্টিটির ভিতরে কোনটা কনস্ট্যান্ট থাকবে? ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই গাইজ? ক্যাপাসিটেন্স কনস্ট্যান্ট থাকবে। এক্সিলেন্ট। এই জন্য দেখবা যদি ক্যাপাসিটেন্স কনস্ট্যান্ট থাকে, তখন ট্রাই টু আইডেন্টিফাই দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন কিউ এন্ড ভি। এবার বলো তো কিউ আর ভি এর রিলেশনশিপ কি? তাহলে যদি ক্যাপাসিটেন্স কনস্ট্যান্ট থাকে, ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। মানে আমি যদি ভোল্টেজ বাড়াই, ভোল্টেজ বাড়ালে আমার চার্জও বাড়বে, ভোল্টেজ যদি কমাই দেই আমার চার্জও কমে যাবে। ইউ জাস্ট ফোকাস অন দিস টু থিংস। আমি ভোল্টমিটারটা নিয়ে আসি। লেট মি ব্রিং দ্য ভোল্টমিটার। ওকে, এই দুই এন্ডে কানেক্ট করি। অনেক ফ্যান্সি ভোল্টমিটারটা, 1.5। গাইজ দেখতেছো, ইউ ফোকাস অন এই ভ্যালু আর এই চার্জের ভ্যালু। জাস্ট ফোকাস অন ভোল্টেজের ভ্যালু আর এই চার্জের ভ্যালু। জাস্ট নোটিস করে দেখো 0.27 টাইমস টু দ্য পাওয়ার মাইনাস 12, 0.27 ছিল। আমি যদি ভোল্টেজ কমাই, আরেকটা একটু ক্যাপাসিটেন্সের দিকেও তাকায়ও, আমি ভোল্টেজ কমাই দিচ্ছি কিন্তু, বাট টেক আ লুক এট
Guys, please take a look at the capacitance. আমি ভোল্টেজ কমাচ্ছি বাড়াচ্ছি. Look at the value of the capacitance. Do you see any change whatsoever, everyone? No, sir. No, there is no change because capacitance does not depend on charge or the voltage for that matter. Capacitance আমার এই পুরা ক্যাপাসিটরটার কি বলতে পারি ইন্ট্রিনসিক প্রপার্টি বলতে পারি, রাইট? বাকি এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস দ্বারা ও এফেক্টেড হয় না। আমি ভোল্টেজ চেঞ্জ করলে আমার চার্জ চেঞ্জ হয়ে যাবে, ভোল্টেজ যত কমাবো চার্জ কমলো, ভোল্টেজ বাড়াচ্ছি চার্জও বাড়তেছে। But take a look at the capacitance, absolutely no effect whatsoever. I really hope now you have seen the relationship between charge, capacitance and voltage. This is your holy trinity. যতক্ষণ না পর্যন্ত এই তিনটার কানেকশন তুমি বুঝতে পারবা, I cannot go forward. সবকিছু তোমার কাছে ইয়ে লাগবে, কনফিউজিং লাগবে। Guys, did you all get this idea? Everyone? Yes, sir. কোনো পার্টে আরো কোনো পয়েন্টে কোনো রকম কনফিউশন থাকলে নাও ইজ দ্য টাইম টু আস্ক মি। আমার সাজেশন শুনো, এই জিনিসটা ফ্যাট সিমুলেশনে এটা অলরেডি অ্যাভেলেবল আছে, ইউ জাস্ট ডাউনলোড দিস। আমি কিন্তু অনলাইন থেকে করতেছি না, এই যে অনলাইনেও আছে, অনলাইন এটা আবার একটু ডিফারেন্ট, ঠিক আছে? আমি কিন্তু এটা ডাউনলোড করে নিচ্ছি, আই হ্যাভ ডাউনলোডেড দিস, এটা আমি ইউজ করতেছি। তোমরা এটা ডাউনলোড করে নিও, দেখো যেটা একটু সিমুলেশন দিয়ে দেখতে কত ইজি হয়ে যায়। ইনফ্যাক্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি পুট ইন দ্য ভ্যালুজ এন্ড সি আমার ভ্যালু কত আসবে। ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ট্রাই দিস আউট। কিন্তু এখন আমার আসলে টাইম নেই, আমার সামনে যেতে হবে। টুডে উই স্টার্ট আওয়ার লেকচার। লেকচারে আমরা আগে দেখব ডিস্ট্রিবিউশন অফ চার্জেস। আচ্ছা, distribution of charges আমি empty রাখছি because I make you guys fill this up. আমি এটা তোমাদেরকে দিয়ে fill up করাই। আচ্ছা, একটা আনচার্জ ক্যাপাসিটর, যদি একটা আনচার্জ ক্যাপাসিটর হয়, আনচার্জ মানে হলো, প্লিজ দেখে রাখো। আচ্ছা, আগে একটু হেডস আপ দিয়ে রাখি, this first part completely is associated with static electricity. ও লেভেলে যে আমাদের গেছে, আচ্ছা এই যে ও লেভেলে যারা ও লেভেলে আমাদের স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি টপিকটা ছিল, this part is very similar to static electricity part. So in static electricity, সরি গাইজ একটু পরপর হ্যাং করতেছে খালি। স্যার উইন্ডোজের নতুন আপডেটটা তো ফালতু স্যার, কম্পিউটার খালি হ্যাং করে। অনেক হ্যাং করতেছে। আচ্ছা গাইজ নোটিস করে দেখি, when we talk about distribution of charges, right? যখন আমরা distribution of charges নিয়ে ডিসকাস করি, কেয়ারফুলি দেখবা একটু। আবার কে তোমার সাথে আর্গুমেন্ট করলো? আচ্ছা এদিকে দেখি, লেটস সে আগে আমি একটা আনচার্জ ক্যাপাসিটর দেখতেছি। গাইস আনচার্জ মানে ডোন্ট থিঙ্ক ফর ওয়ান্স যে ওর কোনো চার্জ নাই, এই জন্যই কিন্তু আমি স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটিটাকে নিয়ে আসলাম। when you hear the term uncharged, impulsively মাথায় আসে কোনো চার্জ নাই, that is wrong. আনচার্জ মানে এইটা না যে ওর কোনো চার্জ নাই। গাইস ক্যান ইউ টেল মি আনচার্জ মানে কি এক্স্যাক্টলি? আনচার্জ মানে হলো it has an equal number of positive and negative charges. গাইস মনে পড়তেছে ও লেভেলের এই কনসেপ্টটা, আনচার্জের পার্টটা? everyone? So আমি যদি ডিস্ট্রিবিউশন দেখি, this is what an uncharged capacitor would look like. আর আমি যদি গ্রিন না ব্লু নেই,
1 2 3 1 2 3 তুমি দেখো তো প্রত্যেকটা ব্যালেন্স আউট করে ফেলতেছে, যতগুলা পজিটিভ আছে ঠিক ততগুলাই কিন্তু নেগেটিভ। দ্যাটস হোয়াট মেক্স দিস অ্যান আনচার্জ ক্যাপাসিটর। সো এই জায়গায় তোমার কিচ্ছু দেওয়ার দরকার নেই। ওভারঅল আনচার্জ মানে হলো এখানে কিছু লেখারই দরকার নেই। ওভারঅল বলতে আমরা এটা বুঝতেছি, ওকে? ওভারঅল এখানেও জিরো, ওভারঅল এখানেও জিরো। দিস ইজ হোয়াট উই মিন বাই দ্য টার্ম ওভারঅল। গাইজ, ওভারঅল এর মিনিং বুঝতে পারছো এভরিওয়ান? গাইজ, এই দুইটা ডায়াগ্রামের মিনিং কি বুঝতে পারতেছো? দিস ইজ দ্য সেম থিং অ্যাজ দিস। এটাকে আমি ইন্ডিভিজুয়াল দিয়ে দেখতেছি আর এটাকে আমি ওভারঅল দেখতেছি। ইন্ডিভিজুয়ালি একটা পজিটিভ আর একটা নেগেটিভ প্রত্যেকটাকে ক্যান্সেল আউট করে ফেলতেছে দেখেই আই ক্যান সে ওভারঅল ওর কোনো চার্জ নাই। Guys, did you all understand this part? Everyone? জি স্যার। Yes, sir. এবার একটু চার্জ ক্যাপাসিটরের দিকে তাকাবো। আনচার্জ তো দেখলামই, বাট এবার যদি একটু চার্জ দেখি, খেয়াল করে দেখো। চার্জ মানে হলো এক্সটার্নাল সার্কিট দিয়ে এক প্লেট থেকে আরেক প্লেটে চার্জ এসে মুভ করা। দেখো, নাম্বার অফ পজিটিভ চার্জে কোনো চেঞ্জ আসবে না। এখানে 6টা, এখানে 6টা, এটাতে কিন্তু অ্যাবসলিউটলি নো চেঞ্জ হোয়াটসএভার। আমি যেই কালার দিয়ে দিতেছিলাম সেটাই রাখি। প্লিজ দেখো গাইজ, এটা একবার ফিগার আউট করতে পারলে আমার মনে হয় ইজি হয়ে যাবে। আচ্ছা, পজিটিভ চার্জ ক্যারিয়ার কারা, এটা মনে আছে তোমাদের? What are the positive charge carriers? Protons. And we all know protons lie deep within the nucleus. Nucleus ভেঙে প্রোটন বের হয়ে আসতে পারে না। এই জন্য নাম্বার অফ প্রোটনসে, or in other words, নাম্বার অফ পজিটিভ চার্জেসে কখনোই কোনো চেঞ্জেস আসে না। আগে এটা দেখি, ব্লুটা দিয়ে দেখতেছিলাম যেহেতু। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। আচ্ছা, সার্কিটে কানেক্ট করাতে অফকোর্স একটা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স এগুলো দেওয়াতে একটার থেকে, আমি এখানে দেখাচ্ছি, নোটিস করে দেখো, একটা প্লেট থেকে, লেটস সে এই প্লেট থেকে, এভাবে তো একটা করে হয় না। আচ্ছা, ফাইন ফাইন ফাইন, নো প্রবলেম। লেটস সে এই ইলেকট্রনটা আর লেটস সে এই ইলেকট্রনটা, তিনটা ইলেকট্রন এই প্লেট থেকে এই প্লেটে চলে আসলো। নোটিস করে দেখি, তিনটা ইলেকট্রন এই প্লেট থেকে এই প্লেটে চলে আসলো। 1 2 3, এই প্লেটে তিনটা দিলাম। গাইজ, নোটিস করে দেখো, তাহলে আমি যদি এবার ওভারঅল চার্জ দেখতে চাই, এই যে ওভারঅলটা দেখতে চাই, এটা শেষ, আমি ওভারঅল দেখতে চাই। এই দুইটা ব্যালেন্সড, ওভারঅল চার্জ যদি বলি, ব্ল্যাক দিয়ে দেখাই, এই দুইটা ব্যালেন্সড, এই দুইটা ব্যালেন্সড, এই দুইটা ব্যালেন্সড। 1 2 3 4 5 6। Guys, this is the most interesting part. Just focus on এই জায়গায় কয়টা পজিটিভ চার্জ। Let's choose another color, let's say green. এখানে কয়টা পজিটিভ চার্জ দেখো, 1 2 3। এখানে সিঙ্গেল 3টা পজিটিভ চার্জ, আর এইখানে সিঙ্গেল 3টা নেগেটিভ চার্জ। দেখো, যেগুলা ক্যান্সেল হয়ে গেল সেটা তো আমার ওভারঅল চার্জে দেখানোর দরকার নাই। ওভারঅল চার্জে তাহলে আমি কি দেখাবো? ওভারঅল চার্জটা আমি দেখাবো এই প্লেটে তিনটা, 1 2 3, তিনটা পজিটিভ, আর এই প্লেটে তিনটা নেগেটিভ। This is what we mean by overall charge and individual charged. Guys, বুঝতে পারতেছো কি হইতেছে? এটা একদম অ্যাবসলিউটলি নাথিং টু ডু উইথ A2, জাস্ট A2 এর কনটেক্সটে দেখতেছে দেখে মেবি কনফিউজিং লাগতেছে। একদম 100% ও লেভেলের স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটির পার্ট ছিল এতটুকু পর্যন্ত। ওভারঅল চার্জ, ওভারঅল আনচার্জড, চার্জ আর আনচার্জ, এটা কি সবাই বুঝতে পারছো এভরিওয়ান? মাত্র যেটা দেখলাম। জি স্যার। ওকে, এখন নোটিস করে দেখি ক্যাপাসিটরস ইন সার্কিটস। Capacitors can be used to construct two different circuits. একদম আমি
পিওর এন্ড সিম্পল ব্রেকডাউন করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, জাস্ট আমার লাগবে যতটুকু ততটুকু পার্ট। একটা হলো আমার চার্জিং সার্কিট, আরেকটা হলো আমার ডিসচার্জিং সার্কিট। ক্যাপাসিটরের জন্য সার্কিট আমার দুইটা, একটা হলো চার্জিং সার্কিট আর একটা আমার ডিসচার্জিং সার্কিট। The easiest way to identify whether a circuit is charging or discharging is to look for a power supply in the circuit. A circuit with a power supply is always a charging circuit. Next up, charging and discharging can be done either gradually or instantly. When there is no resistor in a circuit, the capacitor charges up or discharges instantly. When there is a resistor in a circuit, the capacitor charges up slowly or gradually. Achha. Chatta concept. Let's call this one. Na red দিয়ে করি, বুঝতে easier হবে। Guys, একদম ডাইরেক্ট অ্যাকশনে চলে যাচ্ছি আমরা। 1 2 3 4 1 2 3 4 এই চারটা জিনিস পুরোটা একবার পড়ো, কোনো কিছু বোঝা লাগবে না, জাস্ট গেট ইউজ টু দ্য টেকনিক্যাল টার্মস। এই চারটা জিনিস একটু তোমরা এই প্যারাগ্রাফে পড়ো, এই পুরো জিনিসটা দুইবার পড়ো। এভরিওয়ান, আমি আবারও বলতেছি, I don't expect you to understand anything, I just want you all to get used to the technical terms, যেটা আমার একটু পরেই লাগবে। প্লিজ পুরোটা পড়ো গাইস। গাইস ক্লিয়ার? ক্লিয়ার তো না? মানে পড়ছো পুরোটা সবাই? Yes, sir. ওকে, আমি আবারও স্যার চেঞ্জিং এর জায়গায় মনে হয় চার্জিং হবে স্যার। circuit is Sorry sir, whether a circuit is just typing mistake, just a typing mistake guys. Of course, changing এর জায়গায় charging হবে, of course, definitely. This would be charging. আচ্ছা, চারটা কনসেপ্ট। একটা হলো, আমি যদি একদম ব্রাঞ্চ আউট করি, ক্যাপাসিটর দিয়ে দুইটা রকম সার্কিট হয়। এভরিওয়ান লিসেন টু মি এন্ড লুক এট মি। ক্যাপাসিটরে দুই রকম সার্কিট হয়, একটা হলো আমার চার্জিং সার্কিট, একটা ডিসচার্জিং সার্কিট। কোনো কথা ছাড়া চার্জিং নাকি ডিসচার্জিং সেটা কেমনে ফিগার আউট করব? পাওয়ার সাপ্লাই আছে নাকি সেটা দেখে। যেই সার্কিটে আমার পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে, দ্যাট ইজ উইদাউট এনি কোয়েশ্চেনস আস্কড আ চার্জিং সার্কিট। পাওয়ার সাপ্লাই থাকা মানে ইটস আ চার্জিং সার্কিট। আর যদি পাওয়ার সাপ্লাই না থাকে, ইট ইজ অলওয়েজ এ ডিসচার্জিং সার্কিট। দুটা গেল। নেক্সট, চার্জ করা যায় স্লোলি, গ্র্যাজুয়ালি অথবা ইনস্ট্যান্টলি। সেটা কি দিয়ে ফিগার আউট করব? চার্জিং সার্কিট নাকি ডিসচার্জিং সার্কিট সেটা ফিগার আউট করে দিয়ে করি পাওয়ার সাপ্লাই আছে নাকি দেখে, একটা কম্পোনেন্ট। এখন চার্জ আপ বা ডিসচার্জ ইনস্ট্যান্টলি হবে নাকি আস্তে আস্তে হবে, সেটা আমরা কি দেখে ফিগার আউট করি? সার্কিটে কোনো রেজিস্টার আছে নাকি সেটা দেখে। যদি রেজিস্টার থাকে, ইট ইজ অলওয়েজ it will always charge up or discharge gradually or slowly যদি রেজিস্টার থাকে। আর যদি কোনো রেজিস্টার না থাকে, it will charge up or discharge instantly. গাইস, সবাই কি পার্টগুলা শুনছো? আমি কিন্তু এখনো কিচ্ছু বুঝাই নাই। টার্মসগুলোর সাথে অ্যাকাস্টমড হইছো সবাই এভরিওয়ান? তাহলে লেটস টেক আ লুক এট দিস ইলাস্ট্রেশন। সবাই এই ইলাস্ট্রেশনটার দিকে তাকাও, তাহলে আমার মনে হয় তোমার রিলেট করাটা ইজিয়ার হবে। এভরিওয়ান লুক এট দিস। Circuit A, circuit B, circuit C and circuit D. These are the four circuits. কোনো কিচ্ছু চিন্তা করতে হবে না, জাস্ট যে চারটা কথা বললাম একটা একটা করে আমরা ফিগার আউট করব। গাইস, একটু কথা বলতে হবে, কিছু চ্যাট বক্সে লেখা লাগবে না, মাইক্রোফোন অন করে আমাকে অ্যান্সার দিও। সার্কিট এটা জাস্ট আমাকে অ্যান্সার করো একটা একটা করে, স্টেপ বাই স্টেপ। সিকোয়েন্স অনেক ইম্পর্টেন্ট। ইজ ইট আ চার্জিং সার্কিট অর আ ডিসচার্জিং সার্কিট? আগে এটার অ্যান্সার দাও।
সার্কিট এটা কি চার্জিং সার্কিট নাকি ডিসচার্জিং সার্কিট? চার্জিং। চার্জিং। কিভাবে বুঝলাম চার্জিং সার্কিট? কি শিখলাম মাত্র? পাওয়ার সাপ্লাই আছে। পাওয়ার সাপ্লাই। পাওয়ার সাপ্লাই, পিএস লিখি, হ্যাঁ, পাওয়ার সাপ্লাই। পাওয়ার সাপ্লাই থাকা মানেই হলো দিস ইজ আ চার্জিং সার্কিট। ওকে, এক্সিলেন্ট। লেয়ার 1 কমপ্লিটেড, লেভেল 1 কমপ্লিটেড, লেভেল 2 চার্জ যে হবে সুইচ ক্লোজ করলে, দ্যাটস ফাইন। কিন্তু মাই কোশ্চেন ইজ চার্জ যে হবে সেটা কি ইনস্ট্যান্টলি চার্জ হবে নাকি আস্তে আস্তে চার্জ হবে? ইনস্ট্যান্টলি চার্জ ইনস্ট্যান্টলি হবে। কেন ইনস্ট্যান্টলি চার্জ হবে? পুরা সার্কিটের রেজিস্টর নাই। এক্সিলেন্ট। আমি যদি এখন সার্কিট এর ডেসক্রিপশন দেখি, চার্জেস আপ ইনস্ট্যান্টলি, বাকি পার্ট আর লাগবে না, অপোজিট আমার দরকার নাই, ইউ জাস্ট ফোকাস অন দিস পার্ট। সার্কিট এ লজিক কি? সার্কিট এ চার্জেস আপ ইনস্ট্যান্টলি। গাইস সবার ক্লিয়ার? এভরিওয়ান? সার্কিট বি আইডেন্টিফাই করো, এটা কি চার্জিং সার্কিট নাকি ডিসচার্জিং সার্কিট? কুইকলি এভরিওয়ান, ইজ ইট আ চার্জিং? Charging. হ্যাঁ, Charging. চার্জিং সার্কিট, এক্সিলেন্ট। অফ কোর্স দিস ইজ এ চার্জিং সার্কিট। কিভাবে বুঝলাম চার্জিং সার্কিট? বিকজ এগেইন ইউ হ্যাভ আ পাওয়ার সাপ্লাই হিয়ার। নেক্সট কোয়েশ্চেন, চার্জিং সার্কিট এগ্রিড। তো সুইচ ক্লোজ করলে চার্জ আপ হবে ক্যাপাসিটরটা, চার্জিং সার্কিট যেহেতু চার্জ আপ হতে হবে। বাট দ্য কোয়েশ্চেন রিমেইনস, চার্জ আপ যে হবে কিভাবে চার্জ আপ হবে? ইনস্ট্যান্টলি নাকি গ্র্যাজুয়ালি? গ্র্যাজুয়ালি। Gradually. Of course, this will charge up gradually. Can gradually? Because there is a resistor in the circuit. তাহলে যদি আমি সার্কিট বি এর জন্য ডেসক্রিপশন দেখতে চাই, ফুল ডেসক্রিপশনটা কি হবে? When the switch is closed, the capacitor charges up gradually. তাকায় দেখি মিলে নাকি। সার্কিট বি এর জন্য when the switch is closed, the capacitor charges up gradually. Of course, with opposite charges on each plate, it's given. Capacitor charge হলে সব সময় it acquires opposite charges on each plate. সিটা কি হবে গাইস? তাড়াতাড়ি বলো তো, সুইচ ক্লোজ করলে কি হবে? চার্জ নাকি ডিসচার্জ? কুইক। ডিসচার্জ। Of course, switch close করলে the capacitor will discharge. Next question, discharge হবে, খুব ভালো কথা। কিভাবে discharge হবে? Instantly নাকি gradually? Instantly. The capacitor, when the switch is closed, the capacitor discharges instantly. Let's take a look. যখন switch close করবা, the capacitor discharges instantly. And finally, circuit D, full description কি হবে বলো? discharges gradually. or আরেকটা ওয়ার্ড আছে exponentially, যেটার লজিক এখনো আমি শিখাই নাই, with time দেখবো। you can stick to gradually. দিতে সুইচ ক্লোজ করে দিলে the capacitor discharges gradually. গাইস সবার কি 100% ক্লিয়ার এত পর্যন্ত যা দেখলাম? ওকে, আচ্ছা, চার্জিং প্রসেসটাতে আসি। নাও লেটস টেক আ লুক এট আ চার্জিং প্রসেস। গাইস টেল মি সামথিং, এই যে চার্জিং প্রসেসটা দেখবো, ইজ ইট আ গ্র্যাজুয়াল চার্জিং প্রসেস অর অ্যান ইনস্ট্যান্ট চার্জিং প্রসেস? বলতে পারবা এভরিওয়ান? এই যে প্রসেসটা Gradual. বুঝলাম গ্র্যাজুয়াল বিকজ লুক এট there is a resistor in the circuit. Of course, initially the capacitor is uncharged. একটা আনচার্জ ক্যাপাসিটর কিন্তু আমি চার্জ করব, যদি চার্জই হয় ওকে আবার আমার চার্জ করার দরকারটা কি? Initially the capacitor is uncharged, meaning the charge stored in it is zero. ওর ভিতরে চার্জ stored zero, and therefore the voltage across it is also zero. তুমি বলো wait a second, কেমনে হইলো এটা? এমনে হইলো। ক্যাপাসিটরের জন্য what is the equation? Q equals CV. যেহেতু this is an uncharged capacitor, যেহেতু Q এর ভ্যালু 0, C of course, C একটা inherent property, Q থাকুক V থাকুক, Q না থাকুক, V না থাকুক, C সব সময় থাকবে। কিন্তু যদি চার্জ না থাকে ওর কিন্তু কোনো অ্যাক্রসে ভোল্টেজও থাকবে না। The potential difference across it is also 0. গাইস এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে পারছো সবাই?
Yes, sir. Okay. Since capacitor is connected in series with the resistor, this is the capacitor, this is the resistor. Look at how these two are connected. They are connected in series. And since they are connected in series, we all know series এ আমি যদি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স না নিয়ে এখানে এই EMF টা একটা ইকুয়েশন লিখি, EMF will be equal to 4 across voltage plus 4 across voltage. EMF will be equal to voltage across capacitor plus voltage across resistor. But wait a second, একদম শুরুতে যেহেতু voltage across capacitor এটা 0, তাহলে একদম শুরুতে এই পুরা EMF টাই কে পাবে দেখতেছো? একদম শুরুতে রাইট, সো একদম শুরুতে যেহেতু আমার ভোল্টেজ অ্যাক্রস ক্যাপাসিটর 0 শুরুতে, তাহলে পুরো EMF টাই পাবে হলো আমার রেজিস্টর। এই যে দেখো, since the capacitor is connected in series with the resistor, the EMF is equal to the sum of voltage across the capacitor and the voltage across the resistor. Mathematically this, as initially the voltage across capacitor is 0, initially the voltage across the resistor, একদম শুরুতে the voltage across the resistor is equal to the EMF. Guys, এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে পারছো সবাই? Guys, did you all understand up to this part? Initially partটা? Yes, sir. Okay. Gradually আসি, আস্তে আস্তে সুইচ ক্লোজ করছো, দিস ইজ আ চার্জিং সার্কিট। আস্তে আস্তে কিউ বাড়া স্টার্ট করবে। we know চার্জ যদি বাড়তে থাকে আমার এই ভোল্টেজও বাড়তে থাকবে। বাট গাইস, আমার এই EMF টা তো কনস্ট্যান্ট। ওর অ্যাক্রসের ভোল্টেজ বাড়া মানে কি? EMF টাকে কনস্ট্যান্ট রাখার জন্য যদি আমার ভোল্টেজ বাড়তে থাকে, ভোল্টেজ অ্যাক্রস রেজিস্টার এটা কি বাড়বে? অফকোর্স নট, ভোল্টেজ অ্যাক্রস রেজিস্টার কিন্তু আমার কমতে থাকবে। এভরিওয়ান, এই পার্টটা বুঝতে পারছো? Since the capacitor is connected in series, এটা তো দেখলামই। নেক্সট পার্ট আসি gradually. As the capacitor charges up according to Q equals to CV, charges up হলে যদি Q বাড়তে থাকে, notice করো everyone, যদি আমার Q বাড়তে থাকে, the voltage across it increases, therefore the voltage across the resistor decreases. এই জন্য রেজিস্টার across এর ভোল্টেজ ডিক্রিজ করবে। Finally, when the capacitor is fully charged, capacitor fully charged হয়ে গেলে it cannot take in any more charges. এই পার্টটা তো খুবই obvious. When the capacitor is fully charged হয়ে গেল, ও আর কোনো চার্জ দিতে পারবে না। The flow of charge stops. Charge যদি আর flow না করে, guys, what is the other name for flow of charge? The other name for flow of charge is, guess করো তো কি? The other name for charge is current. Electric current. Exactly. So যদি the flow of charge stop হয়, my current also becomes 0. Discharging process আজকে লাগবে না, guys দেখো তো। তাহলে কোটা স্ট্যাটিক বলবো, না, স্ট্যাটিক চার্জ। আমি এটাই বলতেছি, তিনটা স্টেপ দেখবা, তিনটা স্টেপ। একটা হলো ইনিশিয়ালি, তারপরে গ্র্যাজুয়ালি, and finally initially, gradually and finally. Initially যখন আমার ক্যাপাসিটর আনচার্জড, তখন এই পুরা EMF পাবে হলো আমার এই রেজিস্টার। গ্র্যাজুয়ালি যখন মাত্র চার্জ আপ হওয়া স্টার্ট করলো, ওর ভোল্টেজ বাড়লে EMF পুরাটা কনস্ট্যান্ট রাখার জন্য ভোল্টেজ অ্যাক্রস আর ডিক্রিজ করতে থাকবে। এন্ড ফাইনালি যখন একটা ক্যাপাসিটর ফুললি চার্জ হয়ে যায়,
যখন একটা ক্যাপাসিটর ফুললি চার্জ হয়ে যায়, and finally when the capacitor is fully charged, তখন পুরা ইএমএফটাই পাই হলো এই ক্যাপাসিটর। দেখো তো পুরা ইএমএফ যদি এই ক্যাপাসিটর পেয়ে যায়, ভোল্টেজ অ্যাক্রস ক্যাপাসিটর যদি ইকুয়াল টু আমার ইএমএফ হয়, খেয়াল করে দেখো, যদি ইএমএফটা ইকুয়াল টু ভোল্টেজ অ্যাক্রস ক্যাপাসিটর হয়, তাহলে ভোল্টেজ অ্যাক্রস রেজিস্টার, একদম ফাইনালি অফ কোর্স ভোল্টেজ অ্যাক্রস রেজিস্টারের ভ্যালু কি হবে? 0। আমি এই জায়গায় লিখে দিই, প্লিজ নোটিস করে দেখো, ইনিশিয়ালি, গ্র্যাজুয়ালি এন্ড ফাইনালি। চার্জিং প্রসেসের জন্য একদম ইনিশিয়ালি ভোল্টেজ অ্যাক্রস রেজিস্টার কার সমান ইকুয়াল, কার সাথে ইকুয়াল? ইএমএফ। গাইজ, আই উড এক্সপেক্ট এভরিওয়ান টু কপি দিস। এভরিওয়ান প্লিজ এটা একটু কপি করে রাখো তো। চার্জিং প্রসেসের আন্ডারে গ্র্যাজুয়ালি ভোল্টেজ অ্যাক্রস ক্যাপাসিটার বাড়ে আর ভোল্টেজ অ্যাক্রস রেজিস্টার কমতে থাকে, এটা হলো গ্র্যাজুয়ালি। এন্ড ফাইনালি, একদম ফাইনাল স্টেপে ভোল্টেজ অ্যাক্রস রেজিস্টার হয়ে যায় 0 আর ভোল্টেজ অ্যাক্রস ক্যাপাসিটার বিকামস ইকুয়াল টু ইএমএফ। তার মানে একদম শুরুতে পুরা ইএমএফটা পাই হলো রেজিস্টার, আর একদম শেষে পুরা ইএমএফটা পাই হলো আমার এই ক্যাপাসিটার। গাইস, সবার কি ক্লিয়ার এই পার্টটা? Yes, sir. কারো কি কোনো কনফিউশন আছে? এভরিওয়ান? গাইস, কপি করা হয়েছে সবার? চার্জিং চার্জ এই তিনটা একটু কপি করো। ডান? ওকে। আর গাইস, স্টার্ট প্রিপেয়ারিং ফর ইউর এক্সাম প্লিজ। আর তোমাদের যে লাস্ট এক্সামের কারেকশনটা, সেটার আমি একটা ভিডিও রেকর্ডিং বানাই তোমাদেরকে দিয়ে দিব বিফোর নেক্সট ক্লাস। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। বাকিটা ইনশাআল্লাহ নেক্সট দিন দেখবো। আল্লাহ হাফেজ। স্যার, স্যার স্যার যে বইয়ের পার্টটা একটু কষ্ট করে যাওয়া যাবে? বইয়ের কোন পার্টটা স্যার? স্যার যে ক্যাপাসিটেন্সের পার্টটা। বইয়ের ক্যাপাসিটেন্সের পার্টে কি একটু বলো আমাকে। স্যার ওইখানে ওই যে ফ্যাক্টরস তিনটা লেখা ছিল না, যে লাস্টে একটা ফ্যাক্টর যে নেচার অফ ইনসুলেটর, স্যার এটার মানেটা কি? কোন পার্টটাতে প্রবলেম? স্যার ওই যে ক্যাপাসিটেন্স যে তিনটা ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে লেখা ছিল বইতে। আমি কি বইটা আবার বের করব? জি স্যার, করলে একটু ভালো হতো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। বইতে গেলাম। কে জানি একটা লিংক পোস্ট করছে চ্যাট বক্সে। কিসের লিংক? বিহার লিংক স্যার, ইউটিউবে। This one. আচ্ছা, কোথায় কোন জায়গাটাতে প্রবলেম বলতেছিলাম? স্যার ক্যাপাসিটেন্সের পার্টটা তারপর একটু যাওয়া যাবে? ক্যাপাসিটেন্সের পার্ট গেলাম। হ্যাঁ, বলো। স্যার আরেকটু নিচে, আরেকটু নিচে। স্যার এই যে এখানে and the nature of insulator between them, স্যার এটার মানেটা কি? ও, এটা তো আমরা নেক্সট দিন দেখবো। ডাইইলেকট্রিক তো এখনো ডিসকাসই করি নাই, আমরা জাস্ট এই দুটো দেখছি। ইনসুলেটর বিটুইন দেম মানে হলো, আমি যদি এখানে যাই, এই যে দেখো এখানে দেখতেছো একটা অপশন আছে ডাইইলেকট্রিক। ডাইইলেকট্রিক হলো আমি যদি এদের দুজনের মাঝখানে একটা এই যে ডাইইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল প্লেস করি, এই যে দিস ইজ অ্যান ইনসুলেটর, এটা দিয়েও আমি মানে জেনারেলি ক্যাপাসিটরের মাঝখানে কিন্তু এরকম এমটি স্পেস হয় না। আমরা শিখার সময় বা বুঝার সময় উই জাস্ট লুক এট দিস, দেখো মাঝখানে কিন্তু এমটি স্পেস, কিন্তু যখন একটা অ্যাকচুয়াল ক্যাপাসিটর বানানো হয় সেখানে একটা ডাইইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল দেওয়া হয়, এন্ড দিস ইজ অলওয়েজ 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 অ্যান ইনসুলেটর। এবার আনসার পাইছো? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। এটা কিন্তু এখনো দেখিনি, এটা কিন্তু আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। ওকে জি স্যার। ওকে ফাইন, তাহলে দ্যাটস ইট ফর টুডে। ইনশাআল্লাহ নেক্সট দিন দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ স্যার।